Commissioner, Central GST, and all my friends who are gathered here, a very warm welcome to you all. As you're all aware, recently the GST Council has made a historic decision on rate rationalization. In fact, Telangana, as a very responsible member of the Council, very ably represented by our Honorable Deputy CM, has been very vocal and unwavering in its support to this rate rationalization. And I was privileged to witness this as I had the opportunity to accompany him to the Council. In fact, ever since we returned from the Council meeting, Deputy Chief Minister Garu has been very deeply concerned about one thing. He was constantly asking us, how do we ensure that to benefit the people? How does it pass on to the people? And how, as a department, we have to ensure that all these benefits pass on to these people. In fact, he has been directing us to put procedures in place to take up awareness campaigns so that the intention behind this great rationalization becomes a reality. It is precisely why we are here, not adversaries. We are not pitted against each other. In fact, we are all partners, as I always say. We are partners in nation building. Maybe we are on the other side of the table. We are working a little differently, but our ultimate goal and we are working towards is nation building. And this great nation and the strength of this great nation lies in the populace of this country, and more so the common man. And this reform is ultimately meant for the common man. Now that the policy is made, that I should say now is only half the job done. The rest of half and the success of this policy is now on our shoulders. How we take it to the people, how we pass on the benefits, at the same time seeing that businesses prosper. How do we do it? That is the crux of the issue. Fortunately, in Telangana, the trade and industry has been very vibrant. They are very proactive. They are at the forefront in bringing any issues to the notice of the department and the administration also. And they are amply supported by our tax practitioner community, very active, and also the chartered accountant community, who are very knowledgeable and who are up to date with any changes that come in the law, and they go on with their capacity building in a very regular manner. I was a witness to that. I have attended many of their sessions. So with these kind of people here, I don't think it is a great, difficult job for all of us. So at the same time, I'm proud to say that Commercial Tax Department also has been very active. We have responded swiftly and also very constructively. So whatever issues were brought to us, we were never trying to be on the defensive. We thought if there is a problem, yes, we are ready to rectify that. Let me take a very recent example. Not very long ago, the dairy manufacturers had come to me with a sort of small issue involving the rate of tax on flavored milk. Because it was being taxed at 12% and they had been used to paying at 12%, but somewhere an issue started that it has to be treated along with other milk products and at 5%, and some of them were already going to charge 5%. So they asked us to take this matter to the council, and they have given a representation, and we also with our comments have forwarded it to the council. So I'm very glad that this issue is presently now settled, and it is very clear that, clearly mentioned in the 5% slab that favored milk will be at 5%. So this is how reform works. It is through partnership, through dialogue, and with mutual trust. So that is why I call the trade here and the industry associations, various representatives of the tax practitioners. I call upon you to take this task and see that the benefits are passed on to the people. Let us spread awareness and create confidence in the people. And I assure you that Commercial Tax Department, as always, will be there to
to solve any grievances that come up, or to clarify any matters that may come up in the implementation of these reforms. So let us all work together in empowering the common man. Ultimately, the citizens would be benefited, the businesses would prosper, and we would be creating a very strong economy for our country. So let Telangana, which includes all of us, let us lead by example, let us set an example for the country. Thank you so much. Thank you, ma'am, for this wonderful message. I now invite Sri Srinivas Rao Garu, IRS Central Principal Commissioner CGST, to please give us his message. Respected Deputy Chief Minister of Telangana, dignitaries on the dais and opposite the dais. You must have seen lot of writings in newspapers about GST 2, and government is expecting so much from the trade and trade representatives that they will pass on these benefits to the general populace, and it will increase the consumption pattern, and government will get more revenues, because government calculated only the tax foregone for 6 months based on the reduction in rates, and it did not calculate the credit accumulated, and which will take care of almost 3 months revenues in this financial year alone. So which is lying with the trade. So trade is asking that our money is struck, cash is struck. Government has taken a plunge that our revenues, our fiscal discipline is going to be little distorted for the next 3 months. Because if a product which is attracting 18% is reduced to 5%, almost like 50% of the cases, your credit is sufficient for next 3 months clearances. So October, November, December, you will find that instead of 1.5 lakh crores all India GST collections, so we may be seeing around 1.1, around that. So government has not projected that one. Government took consciously that plunge and did not say it outside that we are taking much bigger revenue offsets when we are reducing this one. All of you may be thinking that why this decision was not taken in the beginning itself in 2017, but as economy has to adjust and see how we get less affected and go smoothly rather than taking a plunge suddenly in 2017. Because rate rationalization is there from the beginning. From 2017 we wanted one rate or two rates at max. But this government has taken a plunge. I have actually jotted down 5 points for the trade. So instead of boring you with all the things which are written in hundreds of forums, I just wrote, passing on the benefits of rate revision. This is the most important one. Don't come to us that our credit is struck, sir, our cash flows are struck, sir. Don't come. Because if this is not happened, your credit would not have been accumulated. And your cash flows anyway for next 3 months are only through credit for payment. So I want the trade's representatives, the guidance, the chartered accountants, the people who guide them. I want them to guide them properly. Tell that government has taken a plunge, you also be a little patient. Second, refixation of price tax. We are not insisting on refixation of price tax by recalling the goods. So pharma, and especially Hyderabad, we have pharma and these things. I think they have issued an FAQ also today. So it need not go back to the factory. You can do it in the godown. You can do it at the distributor level. Refixation of price tax. And one thing which probably will have an impact is reversal of credit ITC when your product has become completely exempt. That you have to guide them. Like in the beginning, 17, 18, 19, I was Commissioner Audit and we never invoked 74. So here also we don't want to invoke 74 as long as we find that trade's intentions are fair, or it is basically because of lack of knowledge or different point of view in interpretation. Post-sales discounts position notification has to come. I know people will have different perceptions, different viewpoints, but we can't speak unless the notification come and see what are the words.
stock in trade. Stock in trade is one point where we will have issues, but state government, commercial tax department, commissioner and principal secretary, we are open. Like central government, we are always open. You can come and meet me anytime in our offices. We have 4 commissioners. You can just walk in 5 minutes. At the most, if we are having a personal hearing, we'll make you wait for 5 minutes. So feel free to interact with us. Feel free to write to us. Feel free to visit our help centers. But be a partner to the government. Government expected that it will spur consumption and increase the revenue. And I urge all of you to be a part of this government's thought and action. Thank you. Thank you for your message, sir. I now invite our Principal Secretary, Revenue, CT and Excise, Rizvi sir, to please address the gathering. Honorable Deputy Chief Minister of Telangana, Minister of Finance, Planning, Energy, Shri Bhatti Vikramaraka Mallu Garu, PFS Shri Sandeep Sultania Garu, and Chief Commissioner of Central Tax Administration, Srinivas Garu, Commissioner of Commercial Tax, Harita Garu, senior officers of the department, representatives of the taxpayers who have made it convenient to attend this interactive session. I would like to wish you all a very good afternoon. We are all aware that the GST Council, after detailed deliberation, has taken a very important decision by consensus of all the states to usher in to introduce GST rate rationalization. This is a decision which was taken primarily from the point of view of benefiting people, even though it may have some negative impact on the revenues of the different state governments. Telangana, as part of the GST Council, was very much vocal and part of this consensus decision. And state government will also be impacted, as I mentioned. But the decision was supported because of the positive impact that would be felt by the people. Now that the decision has been taken, the priority is to see that the implementation is such that the most important intended outcome, that is relief in terms of the prices to the people, is achieved 100%. We know that Telangana's economic profile is such that its contribution to pharma, cement, real estate, automobiles, textiles, IT services, hospitality, all of these sectors, they are impacted by the changes in the GST rate structure. And this reduction, whether it is on cement from 28% to 18%, 10% reduction, etc., all of these benefits will accrue to the different sectors of the economy, like housing, new housing, infrastructure projects. Similarly, goods that common man consumes, like food products, which are moving from 12 to 5, sometimes to even 0. All of these will lead to not only relief, but also they will, perhaps we hope, that they will go on to fuel growth in these sectors also. Telangana is a consumption-based economy, by and large around Hyderabad, and reduction on these rate items of common consumption will not only bolster and encourage demand in these areas, but we are also hopeful that it will encourage and bolster demand in the rural areas, where the rural population, apart from benefiting from the lower rates, will also have the ability to consume more, and they will also be able to contribute towards the GST revenue of the state. From the administrative point of view, the state tax administration and our officers, they are preparing themselves to roll out and implement the new tax rates, and our officers will be also updating themselves with the latest circulars as soon as they are issued. But we request the business community also. Srinivas Garu has already pointed out the most crucial measures that will have to be taken by all of you along with the department. So I will not repeat those issues, but both the business side as well as the department side should take all the measures to be fully prepared
to implement these measures for the benefit of the consumers. As you are aware, the notification giving effect to the changes in the rates will be issued soon, and as soon as the proposed rates are in the public domain, then you can acquaint yourself with those new rates and take the relevant measures. And implement the new rate structure from 22nd September, which we are all aware will be the date of coming into effect of these new slabs. With these measures in place, we hope that not only the consumers will face relief in the items that they purchase, but also it will be a sort of encouragement to the industry. It will have a spin-off effects for the industry. It will spur growth in the industry, and then eventually the overall economy also will experience a growth which will be good for the country overall. So I would like to conclude by extending my gratitude to the Honorable CM, who despite his very busy schedule, I've been seeing him since morning, he has been in the meeting. I don't know whether he was able to complete his lunch, but we are very grateful to you, sir, for coming here all the way from Secretariat to attend this very important interactive session. I would like to thank the PFSR for coming here, and Srinivas Garu. I would like to thank all of you for coming here and making this a very meaningful interaction. Thank you. Thank you very much, sir. I now request Sri Sandeep Kumar Sultania Garu, Principal Secretary Finance, to please give us his message. The Honorable Deputy Chief Minister, Telangana, Principal Secretary Revenue, Sri Sam Riji, Principal Commissioner Central GST, Sri Srinivas Garu, Harita Garu, Commissioner Commercial Tax, and all the representatives from trade and industry who has gathered in large number. I a warm welcome to all of you. When the GST was launched in the country, there were a lot of apprehensions in the mind of the people. And I know initially there were a lot of problems also being faced by the business community at large. But anything new will be always difficult, and by time, the government or the people learn by lesson, the difficulties, and then slowly things improve. Now with the GST 2, the rates have been rationalized. Earlier there were 4 slabs, now it is only 3, practically 2 slabs. The one slab is very limited kind of community, which is very high luxury goods. The whole idea is to basically help the common man. The whole idea of rationalization is to help the common man and help the business also, because once the rates are, the slabs are less, the compliance burden also becomes less. Even though there is a preliminary, assessment that the state government is going to lose some money revenue because of rate reduction, but in spite of that, because it is good for the common man, our Deputy Chief Minister, being part of the GST Council, we are wholehearted in supporting this cause and ensuring that this is, becomes a reality kind of this thing. Now, when the rates have been reduced, the whole idea, I just said in the beginning, that to help the common man. To help the common man means the whole benefit has to be passed on to the consumer. I'm already seeing the advertisements in the paper, the cars prices have gone down. Some cars have gone down by ₹1 lakh, some cars by 1.5 lakh rupees. So already people have started working on that. The request to all of you business communities that you, as much as possible, as quick as possible, please pass on the advantage of the tax reduction to the people, common man. History has shown that whenever the rate have been reduced, whether it is income tax, whether it is direct tax, indirect tax, ultimately the tax buoyancy has gone up. The history has shown that. Initially there will be some hiccups, and then, but at the long term, the history has shown that the tax buoyancy has gone up. So we also expect the same in this, because once the rates are reduced, once the common man has more money, he will spend it somewhere else. It's not that he's going to keep the money in his pocket, he will invest it somewhere else, he will spend it somewhere else. And because of that, the demand will go up,
Because of that, the industry will go up. Because of that, the GSDP of the state or the country will go up. So let us, ensure that the benefits pass on to the common man as quickly as possible, so that they also feel that government has done something for them. It is really beneficial to them, and that's the whole objective of this particular interaction with all of you. I'm also aware that by doing this, along with that, the GST Council has also passed some resolutions where the compliance burden is also going to be reduced. They are working in that direction slowly, where the compliance burden will also reduce. So I think the government is thinking both for common man and for the business community as large, because when more and more business, more and more profit to all of you for the business community. So this is our objective, and this is what I request all of you to be quick and fair in passing on the benefits to the people. I thank the Commerce and Tax Department to organize this interaction with all of you, and I thank all of you to come in large number. The hall is almost full. Some people are standing. It means the hall is more than full. So it's nice to see the enthusiasm and response from all of you. Thank you very much. Thank you for that very encouraging message, sir. I now request Shri Mallu Bhatti Vikramaraka Garu, our Honorable Deputy CM Garu, to give his message. మిత్రులు, ముఖ్యంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ శ్రీ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా గారు, ప్రత్యేకంగా ఈ సమావేశాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మీ అందరితో మాట్లాడే అవకాశం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రెవెన్యూ, ఎక్సైజ్ అండ్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ శ్రీ రిజ్వీ గారికి, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించిన మీదట చేసినటువంటి శ్రీనివాస్ గారికి, మా కమిషనర్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ హరిత గారికి, వివిధ రంగాల నుంచి, వ్యాపార రంగాల నుంచి ప్రతినిధులుగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ, వివిధ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులకి ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. రాష్ట్రానికి సంబంధించినంతవరకు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, యావత్ కేబినెట్ కానీ ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో సభ్యుడిగా ఉన్న నాకు రాష్ట్ర ప్రజలకి, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి, పేదవాళ్ళకి, రైతాంగ కుటుంబాలకి మేలు జరిగేటట్టుగా జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో ఈ రేట్స్ రేషనలైజేషన్ దాని మీద పూర్తి స్థాయిలో మనం ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని ప్రజలకు మేలు జరిగేటట్టుగా భాగస్వామ్యం కావాలని రాష్ట్ర కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో సభ్యుడిగా ప్రజల తరఫున మాట్లాడి ఈ రేట్స్ రేషనలైజేషన్లో కామన్ మ్యాన్కి ఉపయోగపడేటట్టుగా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది. దీనికి సంబంధించి అందరూ బహుశా నాకు తెలిసి తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారనే నేను తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. బహుశా ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు అనుకుంటున్నాను.
ఈ నిర్ణయం కోట్లాది మందికి పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమం ఇది. వ్యాపార వాణిజ్య పారిశ్రామిక రంగాలకు చెందిన గౌరవ ప్రతినిధులుగా మీకు, అట్లాగే విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి మాకు, ఈ తరుణంలో ప్రజలందరికీ మనం అత్యంత జాగ్రత్తతో ఈ ఫలాలను అందించాల్సిన బాధ్యత కూడా మనందరిపైన ఉంది. ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి జిఎస్టీ సమావేశం 50వ సమావేశంలో ఈ సులభమైన విధానం తీసుకుని రావడం కోసం సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చలన్నీ కూడా ఎటువంటి భేషజాలకు పోకుండా పూర్తిగా కాన్షియస్తో ఏకగ్రీవంగా ఈ నిర్ణయాలన్నీ చేసి ప్రజలకు అందించాలని జరిగినటువంటి ఈ విధానం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మేము ముఖ్యంగా ఈ రేషనలైజేషన్లో భాగంగా స్లాబ్ సిస్టమ్స్ 5% 18% సింప్లిఫై చేయటం వల్ల, కొన్నిటికి జీరో పెట్టడం వల్ల, కొన్నిటికి ఎగ్జామ్ చేయటం వల్ల, సరే సిన్ గూడ్స్ లాంటి లగ్జరీ గూడ్స్ లాంటి వాటికి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటికి 40% పెట్టి వాటి వినియోగాన్ని కూడా, అంటే సిన్ గూడ్స్గా ఉన్నటువంటి వాటి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరంగా మారేటువంటి వస్తువుల పైన వినియోగాన్ని తగ్గించాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఆ బ్రాకెట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సరే ఇన్ని విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నా కానీ వాటి అమలు చేసే ప్రక్రియలో సక్రమంగా జరగకపోతే సామాన్యుడికి అందాల్సినటువంటి ఈ జిఎస్టీలో పన్నుల తగ్గింపు ద్వారా వచ్చినటువంటి వెసులుబాటు కన్జ్యూమర్కి అంతిమంగా అందకపోతే తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు నాకు తెలిసి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల నియరింగ్ అబౌట్ 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం కోల్పోతున్నాం. తెలిసి కూడా కాన్షియస్గా మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 5,000 కోట్ల రూపాయలు దాదాపు నష్టపోతున్నప్పటికి కూడా పర్వాలేదు, ప్రజలకి, కామన్ మ్యాన్కి, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకి వాళ్ళ ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడేటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందని చెప్పి ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగిందని కూడా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తాను. సో ఇంత ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి పన్నుల్లో వచ్చే 5,000 కోట్ల రూపాయలు అత్యంత ప్రధానమైనది. అయినప్పటికి కూడా ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మాకు ప్రజలు, ముఖ్యంగా కామన్ మ్యాన్, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, రైతాంగ సోదరులు, వాళ్ళ కోసం ఉపయోగపడేటువంటి అన్ని వస్తువులు తక్కువ ధరకు అందించడం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత రంగంగా మాకు ఉన్నది కాబట్టే మేము ఈ విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోగలిగాము. సో మీ అందరినీ ఈరోజు పిలిచి మాట్లాడాలనేటువంటి ఆలోచన కూడా మా సెక్రటరీ రెవెన్యూ, కమర్షియల్ ట్యాక్స్, ఎక్సైజ్ వారు ఆలోచన చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా అందరితో భాగస్వాములు అయిన తర్వాతనే మనం అందరి చేత మనం పని చేయించగలిగినప్పుడే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుందా, నేను కూడా వస్తాను, తప్పనిసరిగా వాళ్ళందరితో మనసు మాట్లాడతాం అని చెప్పి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయటం, మీరు అందరూ రావటం, మీరు వచ్చినందుకు ముందుగా నేను మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ప్రభుత్వము, వ్యాపారస్తులు ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేసినప్పుడే ట్రేడ్ అనేది సక్రమంగా ఏ రాష్ట్రంలోనైనా, ఏ సమాజంలో ముందు పోగలం.
సరళంగా సక్రమంగా ఉండాలనేది మేమంతా కోరుకునేది. ట్రేడ్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అభివృద్ధికి, రాష్ట్రానికి అభివృద్ధికి కూడా ఉపయోగపడతాం. ఆ అభివృద్ధికి ఉపయోగపడటం కోసం సహకరించి దోహదపడేటువంటి ట్రేడర్స్ అందరినీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వానికి. సో మీ అందరినీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, మనసు కష్టపడకుండా, ఒక మానవతా దృక్పథంతో మనం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని క్రమంలో ఎక్కడెక్కడైతే జిఎస్టీ 18 నుంచి 5%కి వచ్చిందో, 12 నుంచి 5%కి వచ్చిందో, లేకపోతే మిగతాది 40 నుంచి 18%కి వచ్చిందో, వీటన్నిటినీ కూడా మన వ్యాపారాల సంస్థల ముందు డిస్ప్లే చేసి, దీన్ని తగ్గించడం వల్ల ఈ వస్తువు ధర కూడా ఇంత తగ్గుతూ ఉంది, ఈ ధర తగ్గుదల వల్ల మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని ముందు తర్వాత కూడా మనం డిస్ప్లే చేయగలిగినప్పుడు ఈ తీసుకున్న విధానపరమైన నిర్ణయం ప్రజలకు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అవుతాం. సో దయచేసి మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేయటం కూడా ఏంటంటే, మీ షోరూమ్స్ ముందు కానీ, ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, వ్యవసాయ పరిశ్రమలకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, అట్లాగే ఆహార ఉత్పత్తులు సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన, స్కూల్ పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులపైన, వీటన్నిటినీ మనం డిస్ప్లే చేయగలిగినప్పుడు ప్రజలకు కూడా దీనివల్ల పెద్ద ఎత్తున అర్థమై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేకపోతే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకున్న నిర్ణయం మా అందరికీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందనేటువంటి ఆలోచనతో తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆ కార్యక్రమం చేయవలసిందిగా నేను మీ అందరినీ కోరుతూ, ఆహార రంగంలో ముఖ్యంగా పనీరు, కండెన్స్ మిల్క్, ప్లాంట్ బేస్డ్ మిల్క్, డ్రింక్స్ అండ్ బాదం ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ లాంటివి కూడా గతంలో వేరే రకంగా ఉండేది. ఇప్పుడు వాటన్నిటిని కూడా తగ్గించబడుతున్నాయి. కాబట్టి వాటన్నిటిని కూడా విరివిగా ప్రజలు వాడకంలోకి వచ్చే విధంగా మీరు డిస్ప్లే చేయగలిగితే బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన. అంతేకాదు ఈవెన్ డ్రై ఫ్రూట్స్, గింజలు, బిస్కెట్లు, పేస్ట్రీలు మొదలైన వాటిపైన కూడా పన్ను రేట్లు తగ్గబోతున్నాయి. గతంలో 12% లేదా 18% స్లాబ్లో ఉన్న అన్ని మందుల పరికరాలు ఇప్పుడు 0 లేదా 5% పరిధిలోకి చేరిపోయాయి. దుస్తులకు సంబంధించి 2500 ఉన్న వస్త్రంపై, ఇతర వస్తువుపైపై 5% పన్ను విధించారు. సో ఇవన్నీ కామన్ మ్యాన్కి పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడేవి. అట్లాగే నిర్మాణ రంగానికి సంబంధించి సిమెంట్ ధరలు ఇవాళ 28% నుంచి 18% తీసుకొచ్చారు. ఈ తీసుకొచ్చినటువంటి విధానం, దీనివల్ల సిమెంట్ సంబంధించి మనం డిస్ప్లే చేయగలిగితే ఈ రాష్ట్ర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు ఉపయోగపడేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీలో పెద్ద ఎత్తున ఇది దోహదపడుతుంది. మీ అందరికీ తెలిసింది, ఈ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నగర రాజ్యంగా ఈ రాష్ట్రం మారుతాం, సిటీ స్టేట్గా. అర్బనైజేషన్ విపరీతంగా పెరుగుతాం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ, మూసీ రిజర్వేషన్ కానీ, లేకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుని వచ్చేటువంటి RRR కానీ, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి రంగాల్ని పెంచడానికి దోహదపడతాయి. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే రేపు వ్యాపారస్తుల్ని, వ్యాపార వ్యవస్థలను కూడా ఇక్కడ వ్యవస్థీకృతం చేసుకోవడానికి పెద్ద ఎత్తున దోహదపడతాయి. ఈ దోహదపడేటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి ఉపయోగపడేటువంటి సిమెంట్ ధరని మనం పెద్ద ఎత్తున డిస్ప్లే చేసి తగ్గుతోందని తీసుకొని రాగలిగితే అది రాష్ట్రానికి, ప్రజలకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని డిస్ప్లే కూడా సీరియస్గా చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగానికి సంబంధించి 2 వీలర్స్ కానీ, లేకపోతే మిడ్ సెగ్మెంట్, లోయర్ సెగ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి వాహనాలు పన్ను తగ్గించడం వల్ల
పెద్ద ఎత్తున ప్రజల మొబిలిటీకి ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమం. ఈ మొబిలిటీ మైట్ లీడ్ టు సీరియస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఆల్సో. సో రాష్ట్రంలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ పెరగడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ధరలు ఇప్పటికే చాలా చోట్ల వింటున్నా ఉన్నారు, డిస్ప్లే చేస్తున్నారు, తగ్గుతుంది, ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. మీరు కూడా దయచేసి తగ్గించిన వాటిని డిస్ప్లే చేసి ప్రజల్ని పెద్ద ఎత్తున అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే ఒక పక్కన మీ సేల్స్ పెరుగుతాయి, సేల్స్తో పాటు ప్రజల్లో కూడా మొబిలిటీ పెరిగి వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎక్స్పోజర్ పెరిగి ఈ సమాజానికి ఒక మంచి మానవ వనరులుగా ఎదగటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దయచేసి దీన్ని కూడా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుతూ, మీకు దీన్ని అమలు చేసే క్రమంలో సరే కొన్ని ఇబ్బందులు అప్పుడప్పుడు చాలామంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దృష్టికి కూడా తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఐటీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ సంబంధించి ఈ ఐటీసీ వల్ల చాలా మందికి కొంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, కొంత రాష్ట్రానికి నష్టం కూడా జరుగుతూ ఉంది. జెన్యున్గా చేసేటువంటి వాళ్ళకేమో ఉపయోగపడతా ఉంది పెద్ద ఎత్తున. దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వేరే రకంగా చేసేవాళ్ళ వల్ల జెన్యున్గా చేసేవాళ్ళకు కూడా నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే రాష్ట్రాలకి వచ్చేటువంటి ఆదాయం కూడా ఇబ్బంది పడతా ఉంది. సో మిత్రులందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, జెన్యున్గా చేసేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ, మీ జెన్యునిటీని ఇబ్బంది పడి కలిగేటట్టుగా చేసేటువంటి వాళ్ళ సమాచారాలను కూడా మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎప్పటికప్పటికి అందిస్తూ ఉంటే మీరు ఎంత న్యాయబద్ధంగా ఉన్నారో మీకు అంత విలువ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది, దానివల్ల ఉపయోగం కూడా ఉంటుందని చెప్పి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారాలు ఎప్పుడు తెరిచే ఉన్నాయి. వీఆర్ ఓపెన్ టు డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్. ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి చర్చల ద్వారా వాటిని మనం సాధ్యమైనంత వరకు పరిష్కార మార్గం కనుగొచ్చు అనేటువంటి నమ్మకం కలిగినటువంటి ప్రభుత్వం ఇది. సో వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ద్వారా విధించినటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాల వల్ల ఎవరికైనా ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా వాటన్నిటినీ చర్చించి సమీక్షించుకొని సులభతరమైనటువంటి మార్గాల ద్వారా వ్యాపార రంగాన్ని విస్తరింప చేయాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి ప్రభుత్వం మాది. సో మీ అందరికీ ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. మీ అందరికీ రకరకాలైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, అసోసియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీ అసోసియేషన్ ద్వారా మీకు ఉన్నటువంటి ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ రిప్రజెంట్ చేసినా వాటిపైన మా శాఖకు సంబంధించిన అధికారులు కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మంత్రులు కానీ స్పందించడానికి మార్గాలు వెతకడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చాలా స్పష్టంగా మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మరీ ముఖ్యంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు మరీ మీకు చెప్పమన్నది, మా కేబినెట్ కూడా మీ అందరికీ చెప్పమన్నది, మంత్రిమండలి మొత్తం కూడా మీకు చెప్పమన్నది, మనం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంత ఆదాయాన్ని కోల్పోతూ కూడా ఇటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది ప్రజల చేరటం కోసం ఎంత మనం దీక్షతో పోతా ఉన్నామో మన వ్యాపార రంగానికి సంబంధించిన మిత్రులు కూడా అందులో భాగస్వాములు అయ్యి తద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మేలు జరిగేటట్టుగా ముందుకు తీసుకొని పోదాం. వాళ్ళందరికీ మా తరఫున విజ్ఞప్తి చేయమని కూడా వారు కోరటం జరిగింది. వారందరి తరఫున కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రజలకు చేర్చడం కోసం మనం అందరం కట్టుబడి దీక్షతో పనిచేద్దామని చెప్పి మీ అందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, వచ్చినందుకు మీ సమయం వెచ్చిస్తున్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. నమస్కారం. Thank you very much for your valuable message, sir. Me presence and you sparing so much time despite your busy schedule, I'm sure it has inspired a lot of confidence in the trade, that the state government is opening to understanding the trade issues. Thank you again for the valuable message. So with your permission, we can leave the floor open for the interaction, sir. So this is a group of
people who mostly top taxpayers who are impacted by this rate rationalization, sir. So కొన్ని సెక్టర్స్ నుంచి కొంతమందిని పిలవడం జరిగింది సార్. సో we can just start sector wise, and if anyone is willing to speak, some of them wanted to express their opinion before you, sir. So I think we will begin with the dairy sector. I request kindly our department people just to ensure the mics are available. Dairy sector, kindly introduce yourself, sir, your name, the organization you're representing, and then your Respected Deputy CM Mallu Bhatti Vikramaraka, dignitaries on the dais. I'm Sambamurthy, Chief Operating Officer of Heritage Food, sir. So we welcome this decision, sir, GST rates rationalization. And in our dairy industry, there are certain products actually GST has been now revised, reduced. For example, ghee from 12% to 5%, cheese also 12% to 5%. And paneer now is being charged at 5%, now it is zero tax now. And ice cream measure is that 18% GST, now reduced to 5%. And the moment Government of India announced that the GST rationalization, sir, and internally our management already communicated and announced that we are going to pass it on 100% GST benefit to the consumers. That we have taken. And we are also now started now producing with revised MRPs, which will be effective from 22nd September. And we generally this edition, sir, actually we have been requesting for last so many years for on ghee, sir, which is being taxed at 12%. Now requested so many occasions, even as from the company side and also Indian Dairy Association side, to reduce to 12 to 5%. Now it has come to through, sir, and we thank you very much for the decision, sir, and we again assure you that we 100% pass on the GST benefit to the consumer, sir. Thank you so much. Thank you, Sambamurthy garu. Sir, the next impacted sector is insurance sector, sir. So we have representatives from LIC. Ms. Devaki garu. Respected Deputy CM garu, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, good evening to all of you. Sir, I am Devaki Rani, Regional Manager Finance and Accounts, representing Life Insurance Corporation of India. Sir, we welcome the GST rate rationalization. With this, our customers will be benefited, that is a common man, because the premium will be drastically reduced. Suppose 20,000 premium, we are collecting 3,600 rupees as GST. Now that benefit will be passed on to the customers, keeping in view the objective of LIC to penetrate into the nook and corner of the country. This will help us, sir. And as of now, penetration is only 3.7% as per the IRDA norms. So this will help us in going to the customers, because when the low premium, more people will come to take the policies, sir. And regarding health also, the GST is reduced, so more health insurance policies also can be given, sir. About annuity and pension policies, the government is yet to come out with a solution. As of now, we are charging the GST, so we are awaiting for that clarification. And with this move, sir, immediately the government may face less surplus amount, the dividends to the shareholders. In the short term, there may be a loss. But when you take the long-term gains, more and more people will come into the ambit of the insurance, so the profits will increase and all will increase accordingly, sir. So only concern for us is about the RCM ITC, sir. Our major business is from the tied agent, that the agents who give in the policies to us. We are paying RCM commission on that. And as per GST law, we used to claim the ITC on that, excluding the exempt policies.
but now that will be a cost to the organization. And again, because it's a cost to the organization, I think again the cost has to be borne. It will be added to the premiums in future. So that part we'll have to see, sir. Only the ITC on RCM is a concern for our thing, sir. If that is taken care, if on commission, if RCM liability is also removed or ITC is allowed to us, it will be helpful for our organizations. Thank you, sir. So that LIC is with life insurance, sir. Anyone from United India Insurance? Yeah, just United India? Yeah. So, sir, LIC deals with life insurance. General insurance, we have a representative from United India Insurance, sir. Health and general, sir. So, would you like to introduce yourself and please speak? Respected Deputy CM Sir, esteemed dignitaries and all distinguished guests, good evening one and all. I am SV Shivakumar, Assistant Manager from United India Insurance. Because of this recent rationalization of GST, our general insurance products, mainly this retail individual health insurance policies, the premium, the slab, GST slab has been reduced from 18 to 0%. Because of this impact, we expect that more people would procure the health insurance policies. These days, because of this health pandemics and these catastrophes, I hope this health insurance is very much essential now. So when more people procure the health insurance policies, then there will also be a reduction for the government to pay the relief to them. If more people take this insurance, then there is a less impact to the government. There may be a reduction of GST from our side, but in the long run, the premium base will be increased and it will reach to the more common people. So ultimately, our GSDP and GDP will be increased. So we heartfully welcome this rationalization impact. And also, we have also one concern. We could also not claim the RCM part of ITC, which the government should address this in a well manner so that we can have a profitable insurance business. And thank you for giving me this opportunity to talk. You would like to speak, sir? Yeah. Which sector, sir? You're representing? Please. Sir, kindly a brief, quick message. Honorable Deputy CM Mallu Bhatti Vikramarka Gariki and entire TAS. I'm Chakra sir, Senior Vice President from Axis Max Life. I represent Telangana State. Thank you very much for inviting me to this program. Sir, life insurance industry mobilization, ఇప్పుడే మేడం చెప్పినట్టుగా 3.73% ఉంది. కస్టమర్స్ గ్రామీణ ప్రాంతానికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రీమియం కట్టేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్యాంకింగ్ రంగంతో పోల్చడం అలవాటు, పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ బ్యాంకింగ్తో. ఎందుకంటే ₹1,00,000 ప్రీమియం పే చేసినట్టయితే సేవింగ్ ప్లాన్ మీద 4.5%, టర్మ్ ప్లాన్ మీద 18% అనేది మనకి జీఎస్టీ ఉండేది. ఇప్పుడు టర్మ్ ప్లాన్ మీద 18% జీరోకి వచ్చేసింది, సేవింగ్ ప్లాన్ మీద 4.5% జీరోకి వచ్చేసింది. దానివల్ల కస్టమర్ ద కంప్లీట్ అమౌంట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ కంప్లీట్లీ క్యాపిటల్ అండ్ మోర్టాలిటీకి వెళ్తుంది. కాబట్టి ద కస్టమర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ and it will definitely help us to increase our business to go to the grassroots level of every village, nook and corner. We are confident to penetrate into the each and every village. This will definitely help us to increase the revenue, which will take care of the ITC, input tax credit. Thank you very much for this opportunity to us, sir. Big round of applause to the government. Thank you very much. So we will move on to the next sector, sir. Another sector impacted by the recent rate rationalization is retail. So anyone representing Reliance Retail? Someone wanted to speak? Yes. Can someone please give the mic? Please introduce yourself and the sector and the company you're representing. గౌరవనీయులైన మంత్రి గారికి, వేదిక ఉన్న పెద్దలకి, వాణిజ్య పన్ను అధికారులకి అండ్
నా సహ వ్యాపారస్తులకి. So I am Nukala Jagannath, head of indirect taxation for Reliance Group. And Reliance Group lo kuda konni companies which are into trading. For the organized retail, basically we are intermediaries between manufacturers and end consumers. And due to this rate rationalization, beauty products, personal care products, basically electronics, food and beverage items, apparels, footwear. These are the basic categories or major categories, I would say, which will be impacted. And Reliance has always been the front runner in nation building, sir. And on behalf of management and on behalf of the retail sector, at least from the organized retail sector, I would 100% assure you that the tax rate cuts will definitely be passed on to the end customers. We have already made changes in our ERP system, and come 22nd September, which is the due date or the D date, the rates will be passed on to the end customers. Thank you, sir. Thank you. Sir, we'll move on to the next sector, which is pharma, sir. Anyone representing Big Pharma here? Yes, here. Please pass on the mic there. Good evening, everyone. Honorable Deputy CM Garu and other dignitaries on the stage. First of all, I would like to thank the center and state governments jointly, because it was a great decision after the introduction of GST. So we welcome this move, because especially the pharma products which were covered under 12% are now mostly covered under 5%, or essential drugs are covered under 0%. Okay, so this will benefit common men a lot, and it will make health care affordable. So we thank you for all this, sir. And we as a company, we are implementing this in our system, and we will pass on the benefit to the consumers. So as you all know that there is an inverted duty structure in pharma sector. So Government of India and the state governments in council in various occasions in other cases have rectified this inverted duty structure, especially in footwear, and recently in agriculture related products, etc. So here I'll just explain our case. Like, our main raw materials are taxed at 18%, whereas my final product is taxed at 5%. So resulting in inverted duty structure. And this will impact our company hugely in accumulation of ITC. In many cases, it might be a permanent accumulation also. So, and also, like, government is taking initiatives and issuing FAQs. So few more areas are there where more clarity is awaited, like what will happen in case goods are sold in the pre-rate revision era and goods are received afterwards, whether I have to follow the old rate or new rate. If a circular is issued or a notification is issued, it will help us a lot. And lastly, for IT sector, it was a good move where intermediary services place of supply is changed. But for pharma sector, we have to pay a lot of commissions to foreign agents. Here, till now, it was exempt. Now, after this amendment, we have to pay tax under reverse charge mechanism, and this also adds up to our accumulation. So, okay, thank you. Thank you. You did not introduce yourself. I am Vinay from Hetero Labs. I am head of indirect taxation. Thank you. So we'll move on to the next. Anyone else from pharma? Because it's a big sector in our state. Anyone else would like to speak? Okay. All right. So we move on to automobiles. Yes. So we have a young team from. Please introduce yourself and the company you're representing. Yeah. Very good evening to Honorable Deputy CM Sir and all the dignitaries and all the attendees along with me. Sir, about these GST reforms, very, very welcome. We are very much welcoming these GST reforms. About which company are you representing? Yeah, myself, I am KVNE Prasad. Name also, yes, and your company and what commodity they deal with. In automobiles also, 2-4 yes, brand. So myself, I am KVNE Prasad. I am a chartered accountant representing Mali Group of companies who are into automobile industry as well as air conditioning business as well. So in automobile, really it's a very good move, sir, to the benefit of common man.
బికాస్ ఒక సామాజిక ప్రజల యొక్క మెయిన్ డ్రీమ్, కామన్ మ్యాన్ డ్రీమ్ ఏంటంటే ఒక వెహికల్ కొనుక్కోవాలి, ఆ వెహికల్ నా ఫ్యామిలీ నేను ఫంక్షన్ తీసుకెళ్లాలి అనేది ఒక కామన్ మ్యాన్ డ్రీమ్ అనేది. సో టుడే ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టుగెదర్ హ్యాస్ మేడ్ దట్ కామన్ మ్యాన్ డ్రీమ్ టు కమ్ ట్రూ by reducing the GST rate. Previously, 28% plus cess kalpukoni almost 29% to 50% varaku tax rate undedi. Now presently, small cars meeda 28 has become 18%, and straight away 11% nunchi 13% varaku save avutundi, resulting to almost 1,10,000, 1,50,000 varaku benefit avutundi common man ki, which is a very very good move, and all the consumers are so happy, as all of you are promising that we are going to pass on the benefit from 22nd, but automobile industry committed to pass on the benefit from now itself, or before what you call from the day of announcement, we are passing on the benefit to common man, sir. And we are also into air conditioning division, where 28% GST is to be charged. Now it is coming to 18%. Almost there also some 5,000 rupees benefit is happening to the customer, which is also a good move, sir. Thank you so much for all these reforms. And at this forum, I would like to bring our concern to your kind attention, sir, about GST cess laws for the stock of automobile vehicles which are in stock as on today. Sir, all the automobile dealers across the India are having 1.5 crores to 2 crores per dealer as the GST input cess which is accumulated, and from 22nd they said that it is going to be lapsed. It's a direct hit to the dealership profitability and survival, sir. Because from 22nd we cannot consume that. Now, in order to consume the tax before 22nd, we are passing on the entire margin as well as GST rate cut, plus also additional discounts, and that leading to loss on the sale of vehicle. Generally, automobile dealers will be looking for this festive season in a very positive manner, but transition law, we are the people who suffering because of the GST cess loss, sir. Our kind request to you, to look some positive way out for this cess issue at the earliest, sir. And my humble request is, if government gives a positive opinion on 21st like that, it may not serve that much impact or benefit to the dealers, because by that time we are already committed to customers. So we cannot back out saying that no, government has given a positive assurance to us, now we cannot take back our discounts. So we are committed to pass on the discounts. Same way we request the government to look into our issue also, sir. Thank you so much for giving the opportunity. Thank you. Sir, on a lighter note, he's raised the issue of cess, but I think this is a good time to buy a car, sir, because they're passing on the benefit of the cess and dealer discount also. So I think a secret message is that you're in a car konukalante, it's the best time before 22nd. Sir, thank you. We'll move on to the next sector, which is electronics. So we have some representatives from the electronics sector. Kindly introduce yourself, sir. Good evening, sir. Gauranila, Deputy CM and the other dignitaries. I'm Fanikiran Andi, Chartered Accountant, representing on behalf of Xiaomi India. So the company is into manufacture of mobiles and TVs, especially. So in TVs there are about less than 32 inches TVs and more than 32 inches TVs. So more than 32 inches TVs, there is a reduction in GST from 28% to 18%. So considering the festive season is also around like Dasara, Diwali and Big Billion Days, etc. from e-commerce platform as well. So the company is actually taking measures in revising the price and also the giving the price list so that the benefit is passed on. So that is from Xiaomi India, sir. Thank you. Thank you, Kanikaru. Someone else also made a request that they would like to speak from electronics. Anyone we have from IFP? You would like to say something? Add. Me peru designation and. Respected Deputy CM Garu and other dignitaries, good evening all. Myself Pawan, I'm a Manager Finance and Commercial from IFB Industries Limited. We are into all home appliances products like washing machine, and we have other categories like AC, air conditioner and dishwashers also. So air conditioner and dishwasher has shifted from 28% to 18%, which is very beneficial to all the customers. Nowadays AC is instead of luxury, it is becoming essential for everyone. So we are committed to pass on the benefit to the customers, and our team is working on that, and we have communicated to all of our channel partners also to pass on the
this benefit to the customer. So, thank you. Thank you. Sir, with this, I think more or less we've got voices from different trades, sir. Now we have a very strong representation from FTCCI, sir. We have the President, Mr. Ravi Kumar Garu. Would you like to come here, sir? Why don't you come here? Sir, the moment, Honorable Deputy CM Garu, it's nice that we had this event here. And the moment this was rolled out, next day we had a meeting in FTCCI. We called all the sectors and everybody was very happy with this and it's going to be benefited. But on it cannot be a lighter vein, but the sin tax which has gone up, we are saying that this GST is useful for a common man. And when the sin tax has gone up, when I'm talking of gutka and things like that, so the idea of the government is to stop people from absorbing that. But at the same time, my request is we should also have some programs to educate them to stop. Otherwise, they'll start spending more money. And then what little they're saving to do the purchase might be reduced. So this concern and looking at our Hyderabad and Telangana when we are talking of Musi rejuvenation and all, probably we can look at few pockets in the city where we can make it gutka free, where people need not spit on the roads and things like that, so that we educate people. And Telangana can be the first city, Hyderabad can be the first city to set a role model in the country. So probably we can look into that. And my colleague might add one or two few words. Good evening, sir. Thank you for giving us the opportunity. I am the chairman of the GST and Customs Committee at FTCCI. The entire industry is very happy because of this decision of the GST Council, and particularly the delegation from the Telangana under your able leadership who has spearheaded these recommendations before the GST Council. So of course this is particularly beneficial to the common man, but this is also very beneficial to the Telangana economy as well, because we have predominantly four sectors here: pharma, real estate, automobile, and also consumer. So therefore all these sectors, these benefits will be passed on, and ultimately the common will benefit. But while we say this, there are certain pain points that we would like to express on behalf of the industry. Number one is the GST rate revision on coal has dramatically increased to 18%. So this will have a drastic impact, particularly when we are having this campaign of Make in India manufacturing, Make in India manufacture campaign, because this will directly impact the manufacturing sector. Because let's say TS Genco is procuring coal from Singareni, now they have to shell out extra tax on the coal procurements, and ultimately that cost will add up to the electricity generation, and that electricity cost will have to be borne by the industries and ultimately the consumer. So therefore, our request is to please look into this particular area where all of a sudden the rate has been increased to 18%. And my fellow participants from here from insurance industry, particularly they have talked about benefit to the industry, insurance, and also to the common man. But there is one issue that is going on right now, which the in IRD has also clarified, in respect of corporate and group insurance policy, whether it is life insurance or health insurance, they will continue to charge the GST. So therefore, there is no point, because there is a huge impact on insurance sector, and if you continue to charge insurance on corporate and group insurance, then it won't help. And sir, from 22nd September, we are going to see these rates coming to effect. Press note was issued last week, and till now the notifications are not issued because everyone is upbeat, because they need some transition guidelines, circular as to what how they have to treat their ITC, etc. and etc. So we also request the timely issuance of the notifications, and one request to the department, just in case, because now the notifications are delayed, there could be a possibility of omissions and commissions from the trade also in coming few days. Maybe some lenient approach can be adopted from that perspective. And lastly, we really thankful on behalf of the MSME sector. Why? Because particularly the two benefits, which is automated 3 days automated GST registration, which will really benefit the MSME sector, and also the provisional release of 90% of the refunds, which will really help the
backbone of the Telangana economy by helping the MSME sector. So in this direction, we request that there may be a help desk from the department side also, particularly with respect to GST registrations and also the refunds part, so that the trade can reach out to the help desk whenever they are facing the problem, particularly when we have these rate revisions and there could be inverted duty refunds that may be coming up. So department can take the initiative in placing the help desk. So finally, thank you very much, sir, and for giving us the opportunity, and thank you very much for all these reforms. Thank you, Irshad. Points are well taken. Yes, sir. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి విక్రమార్క గారు మరియు వేదికపై ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్, నా సహా పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు ఫ్యాటర్నిటీ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఫ్యాటర్న్స్. అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే చొరవ తీసుకొని కామన్ మ్యాన్ కు స్టేట్ గవర్నమెంట్, రెండోది మనము ట్యాక్స్ దీనివల్ల మన రెవెన్యూ తగ్గుతుందని ఒక అపోహ మనకు ఉన్నది మైండ్లలో. బట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారము వీఆర్ బ్రింగింగ్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ టు ది ట్యాక్స్ నెట్. ఎవేజన్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ డౌన్. ఎవ్రీబడి వచ్చు, కానీ రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా అందరూ ట్యాక్స్ నెట్ లోకి వస్తారు. ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా పెరుగుతాయని భావిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ నుంచి చిన్న తరహా పారిశ్రామికవేత్తలందరూ కూడా దీనివల్ల ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మరియు ఈ బెనిఫిట్ ను మేము ఈ గూడ్స్ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా వీటిని ప్రజలందరికీ చేరేటట్టుగా కృషి చేస్తాం. తప్పకుండా మా అసోసియేషన్ నుంచి కూడా మేము అష్యూరెన్స్ ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చాలా మంచి మాట చెప్పారు. ముఖ్యమైన విషయం మర్చిపోయారు. మీ పేరు అండ్ హూమ్ ఆర్ యు రిప్రజెంటింగ్? ఐఎమ్ సుధీర్ రెడ్డి కొండవీటి, ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల సమాఖ్య, తెలంగాణ ఇండస్ట్రీస్ ఫెడరేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, we also have small representation of Telangana tax practice and other persons and officers present on the dais and off the dais. One thing I would like to say, sir, the decisions which has been taken by the 56th GST friendly to the taxpayers as well as the business community. We have seen the Andhra Pradesh General Sales Tax, which was implemented since 1957, and VAT in 2005. Now we are seeing 1 or 5 GOs in a year, and during the tenure of VAT also we have seen a lesser GOs. After the implementation of this GST since 2017, we have witnessed many notifications, as you are well aware. So the decisions which has been taken at this 56th GST Council meeting and the notification which is going to come will be a historical notification, sir, as far as Telangana Tax Practitioners Association, which is spread over all the districts of Telangana, and our members are there. And as far our party is concerned, we will comply and we will educate our clientele in performing their valuable duties towards the government with the help of the departmental people. Thank you, sir. Thank you very much. I thank everyone for expressing their opinions so freely and frankly and with a lot of passion. I now request our Commissioner Garu to make her closing remarks. అందరూ నిజంగా చెప్పిన మాటలతో చాలా రీఅష్యూరెన్స్ వచ్చింది మాకు, బికాజ్ వీఆర్ అల్టిమేట్లీ ట్యాక్స్ అర్నింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో మాకు ఒక పక్క రెవెన్యూ వరీ అనేది ఉన్నా, గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా మా బాధ్యత. Everything that the government intends should be translated into action. So ఆ దానిలో భాగంగానే మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి మీ అభిప్రాయాలు తీసుకోవడము, మీ నుంచి మేము ఏం ఆశిస్తున్నామో అది చెప్పాలనుకున్నాము. అది డిప్యూటీ సీఎం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. స్టేట్కి ఇంత లాస్ ఉంటుందని, దానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే అది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ బెనిఫిట్ టు ద స్టేట్ యాజ్ ఎ హోల్. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తను ఇండివిజువల్గా మనకు ఇంత వస్తుంది అంటే మనీ. సో ఏ విధంగా అయితే గవర్నమెంట్ దీన్ని అమలు చేయాలనుకుంటుందో, మీ నుంచి ఏ సహకారం ఆశిస్తుందో అదంతా కూడా డిప్యూటీ సీఎం గారు చెప్పారు. మీ రెస్పాన్స్ సార్ చెప్పిన మాటల వల్ల అది నిజంగా చాలా మాకు ఒక ఉత్సాహాన్ని, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ నుంచి కానీ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ నుంచి కానీ కొన్ని పెయిన్ పాయింట్స్ అని చెప్పారు.
we agree that there could be some issues, but we are still not clear. Notifications we are ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బంది ఉందనుకుంటున్నా మా చేతుల్లో ఉన్నవైతే మేము ఇమీడియట్గా రిజాల్వ్ చేస్తాము. కొన్ని పాలసీ డిసిషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇంతకుముందు అయినా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఇది చూద్దాం కొన్ని రోజులు దీన్ని అమల్లో ఇంకేమన్నా వేరే ఇబ్బందులు వస్తున్నాయా. అట్లా ఉంటే ఇప్పుడు మేము ఎప్పుడు మీకు అవైలబుల్ ఉంటాం. యూ కెన్ గెట్ ద పాయింట్స్ టు అస్, యూ కెన్ మేక్ ద రిప్రజెంటేషన్. వీ ఆల్సో పుట్ ఇట్ అప్ అట్ ద అప్రోప్రియేట్ ఫోరం. ఇందాక ఎవరు మెన్షన్ చేశారు దట్ 3 days లో రిజిస్ట్రేషన్. వీ నో what pain points are there for the trade, for the new applicants. So మేము అనుకున్నాం 2.5 లక్షల ఐటీసీ లిమిట్ పెడితే ఓకే, దే కెన్ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ గెట్ అ రిజిస్ట్రేషన్ ఫాస్ట్. ఎందుకు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి? We will think about it, and I'm really happy that all of you have given us a very positive assurance that you will pass on the తప్పుగా వాడుకుంటున్నారు. 90% జెన్యూన్ ఉంటారు. ఏదో కొంతమంది అక్కడిక్కడ బ్లాక్ షీప్ ఉంటారు. వాళ్ళ వల్ల మిగతా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా. ఎందుకంటే మీరందరూ చాలా నిజాయితీగా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. బట్ అట్లాంటి ఒకళ్ళిద్దరి వల్ల మొత్తం వ్యాపార సముదాయానికి చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దానివల్ల ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు డిపార్ట్మెంట్కి పాస్ చేయాలని డీసీఎం గారు చెప్పారు. చాలా మంచి మాట. మీరందరూ కూడా ఆ దిశగా ఆలోచించండి. నాకెందుకులే, నేను చేయట్లేదు కదా, వాళ్ళ పాపాన వాళ్ళు పోతారు అనుకోకుండా దయచేసి ఎక్కడ ఎట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా పాజిటివ్ మేనర్. అండ్ మా పరిధిలో ఉన్నదంతా కూడా మేము 100% we will put an effort to solve any problem that comes to us. So I thank you once again for this, for participating in this interactive session. I think this. I wanted to just felicitate you, sir. Request the members of FTCCI. So thank you. So this Thank you. Thank you. Your presence has inspired a lot of confidence, sir. Thank you so much for coming. Sir. Thank you, sir. Sir, our heartfelt gratitude to Sandeep Sultania, sir. I request CCG to please felicitate, sir. You have the toughest job in the world, sir, and you are spend so much time with us. Thank you very much. We're grateful to you for your presence. Sir, Rizvi, sir. Felicitation to Sultania, sir. Sultania, sir. Thank you for your presence, sir. I request Madam to also felicitate Srinivas Rao Garu from the Central GST. Your presence has made a difference, sir. Thank you for coming. Thank you, sir. Sir, and our own Rizvi sir, sir. Sir. Thank you, sir. Just a small vote of thanks. I want to thank all the dignitaries here. A very, very big thank you to all the members of the trade. You've had a very, very busy schedule, but you accepted instantly at a short notice and came here. Your presence means a lot to us. FTCCI, Tax Practitioners Association, CMI, Sudhir Reddy Garu from the TIF. All of you, a very big thank you. It's a great partnership, and it is, as is evident from your presence here. I also want to thank members of the press
Thank you for coming and covering this wonderful event. And sir, last but not the least, all our officers, sir. This is my first meeting with taxpayers. Sir, ninna raatranta kashtapadi, they wanted to make it picture perfect. So a very big thank you to all the officers of the Commercial Taxes Department for doing this so beautifully. Thank you very much. Sir, I request all the participants, high tea is arranged beautifully in the lawn. Please just come there and just unwind. Thank you.
అతనేం చెప్పాడు ఫోన్లో, అయ్యని పోతున్న మాట నమ్మకండి కుర్రోడు ఆడికెళ్ళి తీసుకున్నారు. అసలు నా మాట నమ్మకండి ఏమీ జరగలేదని అప్పారగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు.